asking you for your benedictions so I can be an instrument in the hands of Krishna, Guru Parampara, spiritual master, so I can be a media of the transcendental message. Please, I really need this. Hare Krishna. Veuillez me donner vos bénédictions pour que je puisse être un médium pour suivre le Guru Parampara et pouvoir être un médium pour parler cette classe. So, I spoke to different persons what would be the best topic to discuss, and I was observing the last couple of days what was happening with me and around me, and Rasananda eventually proposed the topic of surrender, and then I started to chew on this topic. Ok, donc j'ai parlé à diverses personnes sur le sujet sur lequel parler aujourd'hui, et après avoir consulté et vu l'ambiance générale du temple, on en est venu à une idée de parler de l'abondance. And to be honest, it was quite interesting to look deeper in this topic, and I would love to share what fascinated me with you. Donc pour être honnête, c'était fascinant de regarder un peu plus profondément dans ce sujet, et j'aimerais bien partager ce qui me fascine à propos de ce sujet. So today we're going to discuss verse 66 from 18th chapter of Bhagavad Gita. Donc aujourd'hui on va discuter le verset 18 et texte 66 de la Bhagavad Gita. Sarva dharma parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshashyami ma shuchaha. Okay, I have a French, maybe you... I also have French, but you want to do it in English? I can give you the English one. Yeah. Okay. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Laisse là toute forme de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à moi. Je te délivrerai de toutes les suites de tes fautes. N'aie nulle crainte. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charnavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. The Lord has described various kinds of knowledge and processes of religion, knowledge of the Supreme Brahman, knowledge of the Super Soul, knowledge of the different types of orders and statuses of social life, knowledge of the renounced order of life, knowledge of non-attachment, sense and mind control, meditation, etc. He has described in so many ways different types of religion. Now, in summarizing Bhagavad Gita, the Lord says that Arjuna should give up all the processes that have been explained to him. He should simply surrender to Krishna. That surrender will save him from all kinds of sinful reactions, for the Lord personally promises to protect him. Okay, it's quite long. I just wonder if we read all purport in English and then in French. Is that okay if we just read in English, or we absolutely necessary to read French as well? Il demande si c'est ok si on lit la teneur reportée seulement en anglais, ou est-ce qu'on aurait besoin de lire en français aussi. Oui. Okay, then I will just summarize the purport instead of reading both translations. So, Srila Prabhupada in the first paragraph of the purport for this verse says that even though there were many practices described, many ways of spiritual advancement, donc Srila Prabhupada dans le premier paragraphe de la teneur reportée, il dit que même s'il y a beaucoup de pratiques qui ont été décrites au cours de la Bhagavad Gita, Arjuna eventually should give up all of them and just surrender to Krishna. Donc Arjuna devrait simplement toutes les abandonner et se rendre simplement à Krishna. He promises to protect him. Donc Krishna promet de le protéger. And in the second paragraph he explains that
even though it previously was mentioned that you have to be pure in order to worship Krishna, Donc, Prabhupada mentionne dans la deuxième partie du paragraphe que même si il a été mentionné auparavant qu'on devait être pur pour adorer Krishna, here he explains that in this verse that it's not absolutely necessary qualification. dans ce verset, il explique que c'est pas absolument nécessaire. And then in the third paragraph he explains the path of Sharanagati, of the path of surrender. Donc dans le troisième paragraphe, il explique le moyen de Sharanagati, qui est le passage de l'abandon. And lastly, he says that our attraction should be based on the sweetness of the Lord. Donc, dernièrement, il dit que notre attraction devrait être basée sur la douceur du Seigneur. Okay, so this is the summary of the purport. Omagiyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. Again, the verse. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Répétons à nouveau le verset. Laisse là toute forme de pratique religieuse et abandonne-toi simplement à moi. Je te délivrerai de toutes les suites de tes fautes. N'aie nulle crainte. When I first heard this verse, I thought like, oh, I need to give up everything, give up all my possessions, and like I pictured God as someone who is like sitting on the throne and takes everything from you, and like, and you have to like give everything to Him, you know, completely like having no personal opinion or etc. Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, j'ai compris qu'il fallait que j'abandonne toutes mes possessions matérielles et que Dieu était comme une personne imposante sur un trône et il fallait tout lui donner, on n'avait pas notre propre opinion, nos possessions. Mm-hmm. And this is a classical material conception of surrendering. Et c'est une conception matérielle classique de l'abandon. I need to seize all resistance and completely submit to a superior. Je dois abandonner toute résistance et m'abandonner à un supérieur. But the spiritual understanding of surrendering, the difference is that I happily submit to the superior, to God, because I understand His greatness. Mais la conception spirituelle de l'abandon, c'est que je donne les choses volontairement et de manière heureuse à Dieu, car je comprends sa grandeur. And in this case, Srila Prabhupada, in the end of purport, he says that not even the greatness, but the sweetness, the beauty of the Lord. Et dans le teneur et porté, Srila Prabhupada, à la fin, il explique que c'est non seulement la grandeur, mais surtout la douceur du Seigneur. So this is the main difference between like material understanding of surrendering and spiritual understanding. Donc c'est la différence entre l'abandon matériel et l'abandon spirituel. So, and then Srila Prabhupada says an interesting thing in the purport. When I read first time this purport, I was a bit fascinated by this verse of Sharanagati. I felt like it comes from nowhere. What is the connection between the surrendering and this verse? Et donc, dans le teneur et porté, j'étais un peu fasciné par Srila Prabhupada qui cite un verset de Sharanagati. Oh yeah, Bhaktivinoda Thakur. I think it's Sanatana Goswami. Hari Bhaktivilas. Ah, okay. J'ai été un peu fasciné par le verset du Hari Bhaktivilas et je ne comprenais pas le rapport avec le sujet de l'abandon.
So what did you read? This one? There is only one verse that's quoted. Oh, I thought you were going to because Oh. it's the long translation, but it's okay. We will go through it anyways. Okay. So, in this verse, last couple of days I was meditating on this verse because of different circumstances. You know, Krishna sometimes arranges circumstances so you can live through the verse. Et donc ces derniers jours, je méditais sur ce verset. Krishna arrange parfois les choses d'une telle manière que nous avons l'occasion de méditer sous tel ou tel verset. So, spiritual path, it's like going up to the mountain and then going down. Le chemin spirituel, c'est comme aller en haut des montagnes et ensuite redescendre. Because if I want to, our ultimate goal is to build relationships with God, with Krishna, Car particularly. notre but ultime est d'avoir une relation, de construire une relation avec Krishna, But not based on our material identification with this body, mind, mais pas basé sur notre identification avec ce corps et cet esprit, ce mental, but based on our spiritual identity. mais basé sur notre identité spirituelle. And this part of changing of our identification is like climbing over the mountain. Et ce chemin de changer notre identification matérielle, c'est comme grimper sur une montagne. And sometimes it can be difficult. Parfois, c'est difficile. But once we reach the top, Et quand Then- on est en haut, then the way down it becomes very easy. aller de nouveau en bas de l'autre côté, c'est très facile. So this verse of Sharanagati, which is cited by Srila Prabhupada in the purport, Donc ce verset de Sharanagati qui est cité par Srila Prabhupada dans le verset, dans le teneur et portée. it's like a shortcut, easy way to change our identity. C'est comme un raccourci pour changer notre identité. Because can you imagine, like for eternity, like millions and millions of lives we are in this material world. Parce qu'il faut imaginer, depuis des milliers et des milliers de vies, nous sommes dans ce monde matériel. So I have been all kind of birds. I have been already all kind of animals, all kind of demigods. I was in hellish planets. I was on all symmetries already. Donc, nous avons déjà été toutes sortes d'animaux, de dieux, de demi-dieux. Nous avons été au paradis, en enfer. So the identification with this body is so strong. L'identification à notre corps est tellement forte. But through this Sharanagati, the surrender, which proposed by Srila Prabhupada, it's much more easier. Mais ce processus de Sharanagati, d'abandon proposé par Srila Prabhupada, c'est beaucoup plus facile. Basically, what happens, I show to Krishna that, okay, I cannot do it by myself. Please accept me, accept my helplessness. Basiquement, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas, on s'abandonne à Krishna, on dit je ne vais pas arriver dans ma vie spirituelle tout seul, donc on s'abandonne et on dit s'il te plaît, aide-moi. So, I'll give you a short story. How it happens. Like, there was one brahmana who was going to the temple, Il était une fois, je vais vous raconter une histoire, il y avait un brahmana qui essayait d'aller dans un temple. and on the way to this temple, he saw one mendicant, Sur le chemin du temple, il a vu un mendiant. and he gave him a little bit of fruits, some food, Il lui a donné quelques fruits, de la nourriture, and he felt very proud of this act of charity. et il s'est senti très fier d'avoir effectué cet acte de charité. Then he came to the temple. Et il est ensuite arrivé au temple. And in the temple, he offered obeisances to the deity and started to pray to the deity. Et dans le temple, il a rendu ses hommages aux déités, il a commencé à prier aux déités. And but the deity was not really reciprocating. Mais la déité n'était pas en train de réciproquer avec ses prières. But then he heard the whispering.
et il a entendu un murmure. So the deity was whispering, and then he approached the deity and started to listen what the deity is whispering. La déité était en train de murmurer, et donc il s'est approché pour entendre qu'est-ce que la déité était en train de dire. So the deity was saying, "Why you're offering me something which is not belong to you?" Et la déité a dit, pourquoi est-ce que tu m'offres quelque chose qui ne t'appartient pas? And then Brahmana was thinking like, okay, so I offered flowers, I offered fruits, but is it really belong to me? Et donc le brahmana a commencé à réfléchir et il s'est dit, ok, j'ai offert des fleurs, j'ai offert des fruits, est-ce que ça m'appartient? And then he looked around and he looked at the building, at his body, and he realized that everything around him consists of 5 elements: earth, water, ether, fire. Et donc il a regardé le temple, il a regardé un petit peu autour, il a médité, il a regardé son propre corps et il s'est rendu compte que toutes les choses qui étaient autour de lui étaient constituées des mêmes 5 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. So nothing was belonging to him, and even the mind, even the intelligence is also the energy of God. Et donc même notre esprit, même notre intelligence, elle aussi c'est une possession du Seigneur. And then he just came to the deity and started to cry, and I'm such a fool. I thought that I have something in this world, but I have no possessions at all. Nothing belongs to me. Neither this body, neither this mind, nothing. Et donc il s'est rendu de nouveau devant les déités et il a prié aux déités que en fait j'ai compris que dans ce monde je ne possède rien du tout. And then he just started to plea for mercy. Please accept me. I'm completely dependent on you. I have nothing here. Everything belongs to you and completely dependent. Et donc il a commencé à prier et à dire, s'il te plaît, accepte-moi, je n'ai d'autre recours que toi dans ce monde. Okay, so this is the example of this Sharanagati, the example that the person accepts the greatness of the Lord, that nothing belongs here, nothing belongs to me, and everything belongs to God. But the thing is that to come to this understanding is not a cheap thing. Donc c'est un exemple de Sharanagati, d'abandon, mais arriver à ce stade de réalisation, ce n'est pas quelque chose de facile ou de cheap, de pas cher. So, and this Sharanagati this verse consists of 6 parts. Donc ce verset de Sharanagati, yeah. Yes. Anyway. Ce verset de Sharanagati, il est constitué de 6 vers. Vers 6 parts? Yes. Ah, okay. 6 parts. Each part represents an emotion. Chaque partie représente une émotion. So now we all seek for emotions. This is our nature, you know. We are all seek for happiness. Et donc par nature, nous sommes tous guidés par nos émotions, nous recherchons tous le bonheur. But now we are experiencing material emotions. Mais au moment présent, nous expérimentons des émotions matérielles. So the idea of a spiritual path is that we are changing identity, we are changing our material emotions to spiritual emotions. Donc l'idée du chemin spirituel, c'est que nous remplaçons nos émotions matérielles par des émotions spirituelles. When I think I'm this body, I'm this mind, I'm trying to enjoy this world, I'm trying to exploit the world around us. Et donc quand nous avons cette idée que nous sommes notre corps matériel, nous avons cette tendance à vouloir exploiter le monde matériel. But then we switch to spiritual emotions, where we completely absorbed in the deep emotions of loving relationships with God. Mais quand nous passons à nos émotions spirituelles, nous passons avec une relation, nous passons dans une méditation
sur une profonde relation que nous entretenons avec le Seigneur. And this Sharanagati is the switch between material emotions to spiritual emotions. Et Sharanagati, l'abandon, c'est le moment où l'on passe de nos émotions matérielles à nos émotions spirituelles. So the first couple emotions is first couple parts of this verse is about our dedication. Donc la première partie de ce verset, c'est à propos de notre dévouement, I would say not dedication, determination. à notre détermination. So basically we reject what we have contact with different objects in this material world. We're trying to enjoy different objects in this material world. By cultivating determination, we use objects only for our spiritual growth, for reconnecting to God. Dans ce monde matériel, nous entrons en contact avec différents types d'objets matériels et dans le chemin de la dévotion, nous nous engageons avec ces objets matériels uniquement s'ils sont favorables au développement de notre relation avec la personne suprême. Okay, to be honest, I feel that I'm going too much into details. Maybe I should be more, more grounded and talk about my personal experience. So, sorry. Et pour être honnête, j'ai l'impression que nous allons un petit peu trop dans des détails théologiques et que ça serait bien que peut-être je partage un petit peu mes expériences personnelles. So, this is an amazing verse. It really helped me. C'est un verset incroyable qui m'a beaucoup aidé. When I came to this movement, I was looking for relationships. Quand j'ai rejoint le mouvement pour la conscience de Krishna, j'étais quelqu'un qui cherchait à avoir des relations. True relationships. This is what we're all missing. Des relations honnêtes, véritables. Especially some friendship where we can, when we can trust fully, when we can reveal our hearts completely. Des amitiés où nous pouvons révéler notre cœur, où nous pouvons faire confiance à la personne. And when I found these relationships, I could see how this verse was very much applicable into these relationships. Quand j'ai découvert mes relations avec les dévots, je me suis rendu compte à quel point ce verset était applicable dans ce contexte-là. So, ultimately we want to have relationships for the sake of happiness. We all want to experience some emotions in these relationships. Et donc, dans nos relations, nous cherchons à obtenir le bonheur à travers cet échange d'émotions. And if these relationships can you imagine if you have a friend who is like ultimately beautiful, ultimately wise, ultimately he's the source of all bliss, and if you can experience exchange of emotions with that personality. Si vous pouvez imaginer que vous avez un ami, c'est la personne la plus absolument belle, sage, et c'est la source de toute félicité. So, All right, I'll be honest with you, I was super busy today, and the last couple hours I was like, okay, I need to give a class, I need to prepare something, so I made this plan, but you can see that Krishna has a different plan. So I was trying to follow my plan, and here it is, surrender.
So this is the example. I was trying to follow my own efforts, and now I can see it doesn't work. Donc pour être très honnête avec vous, j'étais très occupé aujourd'hui et je me suis dit ok, il faut que je donne une classe, je vais préparer quelque chose et mes plans ne se sont pas déroulés comme prévu et c'est un exemple qu'au final je dois m'abandonner au plan de Krishna. Even though when I was preparing I was like, oh okay, that's very nice, that's very interesting, can be very useful, I think it will work. Et donc, quand j'ai préparé ma classe, j'avais mon plan, je me suis dit, ok, ça va marcher, c'est très bien. What to do? Krishna has his own plan. If he wants you to fail, you fail. If you want to be glorified, you're glorified. You have to accept. Si Krishna a ses propres plans et s'il veut qu'on soit glorifié ou s'il veut qu'on soit humilié, nous acceptons les deux. Okay, let's keep it simple. Let's just. If you have any questions, si vous avez des questions. Yeah. Yes, we were talking about friendships. Yeah. We're talking about friendships. So I have like two close friends who are very close to me. One is a Christian and the other one is a Muslim. So for the last 1.5 years, the Muslim person has been trying to convert me into a Muslim. Come to? She has a Muslim friend who tried to convert him to Islam. Close to me. So like for the past 1.5 years, they have been the Muslim friend has been trying to convert me into a Muslim. And I have been trying to preach to him to become a Hare Krishna. So every time I think about Hare Krishna, he'll talk about Allah. And then so we are having this, so I told him, and then he says, why are you worshipping a doll and things like that. So I'm like, so we want to know how, because they are very close relationships, even the Christian. So I called the Christian for a Harinam and he saw the Harinam or two. Then he said, no, I'm a Christian, so I cannot come. But finally he has agreed to come to the temple. He said, one day I'll come, 1 week I'll stay in the temple. I said, you just come, enjoy and go back. I need to translate. Yes. Okay. J'ai deux amis, un chrétien et un musulman. Le musulman essaye de me convertir à l'islam et j'essaye de le convertir en Vaishnava. Mon ami chrétien, j'ai essayé de l'amener au Harinam, mais il a dit je peux pas, je suis chrétien. Okay. Yes. So the Christian friend has agreed to come to the temple and stay for 1 week, and the Muslim friend may come too. So I want to know like how to preach to them, because they are asking me like you're just worshipping a doll and things like that. Why are you talking to like a doll? And so I don't have, especially to the Muslim guy, I don't have any answers when he says, I tell him those Archavigraha and he doesn't believe it. So to these people who are like so much against our religion, how can you preach? And they're very close relationships, and I want to continue maintaining the relationship, but the guy is trying to convert me to an Islam. Et donc, j'ai cet ami qui est musulman qui va sûrement venir visiter le temple. Il me dit, pourquoi est-ce que vous adorez des statues, sachant que dans l'islam, on n'a pas le droit... Il n'y a pas de représentation de Dieu. Et donc je lui ai expliqué, Archavigraha, c'est la forme du Seigneur, mais il n'est pas d'accord. Comment prêcher tout en gardant mes relations avec ces personnes? Because they are going to come, and so I want to make sure that they go back with some Krishna consciousness. Okay, so I'll share my experience. Je vais partager mon expérience. I was born in Muslim family. Je suis né dans une famille musulmane. My parents, they're Muslims by birth. Mes parents sont musulmans pas de naissance. They're not really Muslim practitioners. Ils ne sont pas vraiment des pratiquants. My elder brother, he's materialist, like just, Mon grand frère, c'est life. une personne matérialiste. My second brother, he's like fanatical Muslim. Mon deuxième frère, c'est un musulman fanatique. And I'm Hare Krishna. Et je suis un Vaishnava. Ah oui, Krishna. So it's quite a mix. C'est une mixture. And every time we get together, we're trying to impose our own belief. Et chaque fois qu'on se retrouve ensemble, on se dispute, on essaye d'imposer nos propres croyances. It doesn't work. Ça fonctionne pas.
something has to change. Quelque chose doit changer. And then I realized that the best way to change is to change ourselves. Et j'ai réalisé que le meilleur moyen de changer les autres, c'est de nous changer nous-mêmes. I've noticed that when I'm happy, when I'm fulfilled, Je me suis rendu compte quand je suis heureux, quand je suis heureux, comblé. then at that moment my brother started to ask like, what actually you're doing there, you know? À ce moment-là, mon frère a commencé à demander, mais en fait, qu'est-ce que tu fais dans ton temple? So simple thing like the best preaching is to understand yourself, what is actually spiritual path, and be happy. La meilleure prédication, c'est de comprendre qui on est, se réaliser dans notre propre chemin spirituel et d'être heureux. And then, you know, if they're interested, they're interested. If not, everyone has free will. S'ils sont intéressés, ils sont intéressés. S'ils ne le sont pas, tant pis, tout le monde a le libre arbitre. I will not be able to quote the verse verbatim because I don't know it by heart, but there is a verse in the Sri Upanishad that says that one can be happy if he's satisfied with what is given to him by God in this material world, and he doesn't take others' property. Mm-hmm. So it means that God is giving each individual jiva some property in the material world, Mm-hmm. but then it also says that if you really want to be happy, you have to give up all types of religious duties and then surrender unto Krishna. So how do you understand that in one scripture he says that I give you, you can be happy, and then he says you give me back and you will be more happy. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y a un verset dans la Sri Upanishad, je ne pourrais pas le quoter, maybe someone knows it? Ishavasyamidam sarvam. The speaker knows it. Il y a un verset dans la Sri Upanishad qui dit que nous pouvons être heureux quand nous sommes satisfaits avec ce que le Seigneur nous donne sur terre, qu'il ne fallait pas prendre les choses qui ont été données à d'autres jivas. Et pourtant, dans ce verset-là, nous voyons que Krishna dit qu'en fait, il faut tout lui donner. Donc, comment comprendre que dans une écriture, il y ait Dieu qui nous donne quelque chose, et dans une autre, c'est nous qui devons donner nos possessions à Dieu. Mm-hmm. Well, these are a bit different types of scriptures. Ce sont deux types d'écritures différentes. Ishopanishad, it's the plea of Swayambhuva Manu who is asking for protection. La Sri Upanishad, c'est la prière de Swayambhuva Manu qui est en train de demander la protection. He is about to be swollen by Rakshasas. Il va être avalé par des Rakshasas, des mangeurs d'hommes. And he is asking Yagya, the Supreme Lord, for protection. Il demande Yagya sa protection. And this is the end of Bhagavad Gita. This verses is the jewel of Bhagavad Gita, where the whole principle of spirituality is summarized in the very essence. Et donc, dans ce verset-là de la Bhagavad Gita, c'est l'un des derniers versets de la Bhagavad Gita, c'est vers la fin. C'est le joyau de la Bhagavad Gita qui cristallise toute la philosophie de la dévotion. So in Ishopanishad, he says like, okay, in the beginning it says like, God is full, complete, happy, blissful. There is nothing which is absent in him. Et donc dans le verset de la Sri Upanishad, dans le premier, il est dit que le Seigneur est complet, plein de félicité, et qu'il n'y a rien qui manque en sa personne. And we are also like this. We are also happy, complete. Et nous participons de la même nature, nous sommes également heureux, complets. But all our unhappiness and incompleteness comes only out of incomplete understanding of God. Mais que toute notre détresse vient de notre compréhension incomplète du Seigneur. So, is that clear now? Est-ce que c'est clair? Uh-huh. So if we have some ignorance about the position of God, etc., then we are not happy. Si nous avons l'ignorance à propos de la position du Seigneur, alors nous ne serons pas heureux.
So in the first mantra of Ishopanishad, Ishavasyam, the first one was the introduction, invocation. Yes. And the first mantra gives the main principle, the main law in the material world to understand Ishavasya, that God is in the center and He shares His energies with us. Et donc, dans le premier verset de la Shri Ishopanishad, il est expliqué que Dieu il est le suprême et qu'il donne, il partage ses énergies avec les jivas. We need to use what has been given to us as our quota. Nous devons utiliser ce qui nous a été donné, c'est notre quota. And not trying to exploit someone's property. Et ne pas essayer d'exploiter la propriété de quelqu'un d'autre. If we follow just this first simple rule, we can be happy in this material world, and we will be able to practice spirituality. Et si l'on suit cette première règle, nous pouvons être heureux dans le monde matériel et en même temps pratiquer la vie spirituelle. While the verse 66 from Bhagavad Gita, it's like the shortcut. There is a different, staircases on the spiritual path. The basis is the Ishavasya. Understand that there is God, everything belongs to Him. I have a little part of His energy to use. That's it. So this staircase, I can go for many births, but there is a escalator. This verse, surrender. Surrender. I will take care after you. This is the. Donc il y a un chemin, il y a une échelle sur la réalisation spirituelle, et cette compréhension que le Seigneur m'a donnée ma part, et je suis, il est suprême, c'est la première marche. Mais il y a un ascenseur spirituel en la personne du verset 66 du chapitre 18 de la Bhagavad Gita qui peut nous amener tout en haut de la réalisation spirituelle. So the answer is different context. Okay. La réponse, c'est qu'il y a différents contextes. Merci. Any other topic to discuss? Not necessarily a question. Quelqu'un veut discuter quelque chose, pas forcément une question. Hare Krishna. I had a question about surrender, the topic, because so sometimes I feel like you have been initiated, so sort of formally you have surrendered, but then in real life, continuously you feel like you have to surrender over and over and over and over again. Actually, every choice that is presented to you feels like a moment to surrender. And I was wondering if you can maybe explain how you just said that it's quite easy because we can take an elevator and we can reach that very quickly, but at the same time it doesn't really feel like that, and maybe that's just me and I need to change probably. Vous avez mentionné cette question de l'abandon et j'ai tendance à penser que je suis initié, donc formellement je me suis abandonné à mon maître spirituel. Néanmoins, dans le monde spirituel, dans le monde matériel, chaque choix qui nous est présenté est d'une certaine manière une occasion nouvelle de nous abandonner. Vous avez mentionné que ce verset 18-66 nous présente une sorte de raccourci pour atteindre la perfection spirituelle. Néanmoins, j'ai plutôt l'impression que c'est un long processus. Est-ce que on peut discuter de ça? Well, it is like Prabhupada was saying simple for simple and can be hard, difficult for complicated. Is that correct? Difficult for complicated, something like this. Srila Prabhupada disait que la vie spirituelle c'est simple pour les gens simples et compliqué pour les gens compliqués. And so yeah, more simple we are, more easy it is.
But if there is some attachments within, then it becomes hard. Si nous sommes des gens simples, ça sera plus facile. Mais si nous sommes compliqués, si nous avons des attachements, alors ça deviendra plus difficile. But still, even it's difficult if we compare these staircases when different types of yoga, when we have to meditate, when we have to spot our mind, bring it back. I mean, we still have to do it, but in the sense of yoga, when we need to meditate on Paramatma, there is no sweetness of Paramatma. It's much more difficult. There is no sweet Harinams, there is no sweet Kirtans, Katha, pastimes of Krishna. It's much more difficult. Et donc, si nous comparons les autres processus de yoga avec le processus de la bhakti, nous pouvons voir que, par exemple, les gens qui font du Ashtanga yoga, qui vont à travers les différentes étapes de la pratique yogique, qui doivent méditer sur le Paramatma, il n'y a pas tous ces engagements comme le Harinam, l'adoration des déités, et même la présence du Seigneur Paramatma est neutre. But this Sharanagati, what Srila Prabhupada mentioned, this is Bhaktivinoda Thakur, right? Yes. Hari Bhakti Vilas. Yes, but Hari Bhakti Vilas is Sanatana. different. Yes, Sanatana Goswami. I thought Bhaktivinoda Thakur is referring to Sanatana Goswami, no? Maybe in Sharanagati, I don't know. But here it's quoted as Hari Bhakti Vilas. Maybe it's there in his songs. So this verse Sharanagati is amazing. It explains simple steps. First step is to develop determination. I choose Krishna. Donc ce verset, il est très intéressant parce qu'il donne des étapes simples. La première étape, c'est la détermination, que je veux choisir Krishna. I develop determination. Krishna, I want you, I see some objects of my attachments, I don't want to use them for me, I want to use them for you. Donc la première étape, c'est que je vois, j'ai cette détermination et que je vois les objets qui correspondent à mon attachement matériel, mais je me dis, Krishna, je ne veux pas m'en servir pour moi, je veux m'en servir pour ton service. It brings us adequate state of our consciousness. We just become adequate. Et ça nous donne un état d'esprit qui est adéquat pour pratiquer la vie spirituelle. And it purifies the objects, our relationship with the objects around us. This is the first identification, false ego, the first one. Like I see objects and I think this is mine, for my use. Et ça purifie cette tendance que nous avons primaire de se dire les objets qui sont autour de moi, à cause de mon faux ego, ils m'appartiennent et je peux en user comme je le désire. But then there is a second layer. So the first layer, the first level is the objects around me, which I'm trying to use for myself, and I practice this determination to use it for Krishna, not for me. Donc c'est la première étape d'avoir cette détermination de engager ces objets qui sont extérieurs à moi au service du Seigneur. The second emotion which we need to practice, it's a transitioning emotions from material consciousness, for me, I and mine, to the spiritual selflessness, So the second one is trust. It's called Rakshishyatiti Vishvaso. Krishna will protect me. I don't need to worry. Okay. Can you repeat? Sorry. So we're developing, we're practicing transitioning emotions to move from material consciousness to spiritual consciousness, from me and mine to selflessness, serve others and Krishna. Donc nous pratiquons dans notre chemin spirituel, nous essayons de transitionner de cette mentalité de se dire mes choses, moi, à le selflessness, le détachement. Sans ego. Ouais, détachement sans ego. Ne pas être égoïste. Oui, ne pas être égoïste. So, and it's not just, okay, Krishna. Altruiste. Oui, bien joué. Altruisme. And it can be revealed in different subtle things. Like when I have some difficulty within my heart, some attachment or something, I'm afraid to share it with devotees.
I'm afraid to reveal it because I'm protecting myself. I think I'm this body, I'm this, speech, I'm this eyes, I'm this fingers. I'm protecting myself. But when I understand that ultimately Krishna is the protector. Et donc, nous pouvons voir, par exemple, des fois dans notre association avec les dévots, nous avons des choses subtiles, des anarthas que nous ne souhaitons pas dévoiler aux dévots parce que nous nous identifions à notre corps, à notre esprit. So I give up these attachments and I reveal them, I take them out and I say like, here it is, And this act of trust to Krishna, he will protect me. Okay, this is my weakness. See it, I reveal it to my friend, to my guru, or to everyone, Et donc, cette action de s'abandonner, de révéler nos manquements, nos faiblesses, et de les révéler à notre maître spirituel, à nos amis dévots, c'est une manière de se purifier. So it purifies our identity. We understand that this is not me. This is how we purify our senses. We start to understand this is not me. Et c'est de cette manière que nous commençons à purifier nos sens parce que nous nous rendons compte que ce n'est pas nous-mêmes. And the third level is I'm the doer. I think that I am acting. I'm doing things. Et le troisième niveau, c'est que nous pensons que je suis la personne qui agit, je fais des choses. So this is the last two stages, Atmanivedanam and Karpanya. Atmanivedanam means selflessness, like this morning Gauranga Prema was saying. Donc Atmanivedanam, c'est cette action de plus être égoïste, c'est de s'abandonner complètement. And Karpanya is complete dependence on Krishna, the complete humility. Kalpanya, c'est la dépendance complète à Krishna. So when we say that it's hard to do service, too much service, this is something which is relevant to me. And I need to do this. I didn't have time to prepare the class, etc. Donc parfois, quand nous pensons que, par exemple, nous avons trop de services, nous n'avons pas eu le temps de faire ça, préparer la classe, par exemple, pour moi. So, but when we are complete selfless, mais quand nous sommes complètement dénués d'égoïsme, we completely surrendered. We do everything for Krishna, and He will take care after everything, all the arrangements. These identifications of I am doer goes away. Et quand nous faisons les choses pour Krishna, avec la sincérité que nous le faisons pour lui, il va faire tous les arrangements et nous pourrons nous rendre compte que nous ne sommes pas la personne qui contrôle. And then comes the real humility. Before that, we are just fake it until you make it. Et c'est à ce moment-là que vient la véritable humilité. Avant de comprendre ça, nous faisons semblant pour prétendre. So in the same way, like selflessness, it's really hard to practice before you go through the determination. Donc l'absence d'ego, c'est très dur à pratiquer si l'on n'est pas d'abord passé par avoir une détermination forte. And then trust to Krishna that He will protect. I reveal things within. Et la confiance que nous pouvons nous révéler à Krishna. There's one emotion which I forgot to mention. It's Rakshishati Vishwaso Bhaktaritve. Bhaktaritve means Krishna is providing everything. Goptritve. C'est la conscience que Krishna va nous fournir toutes les choses dont nous avons besoin. So we don't need to worry about our necessities. He will provide everything we need. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter à propos de nos nécessités. Krishna va nous donner toutes les choses dont nous avons besoin. It's also purification of the senses. I don't need to struggle to work too much for my new Ferrari, etc., etc. He will provide me what I need. C'est aussi une purification des sens. Nous pouvons penser que je n'ai pas besoin de travailler trop dur pour acheter une nouvelle Ferrari. Krishna va me donner toutes les choses dont j'ai besoin. So we don't need to aim at something too high, just simple things. Am I doing
do I have this determination? Did I dedicate myself to Krishna, like in terms of things around me? Do I use all the objects for what it meant to be used? Donc, nous n'avons pas besoin de penser à faire des services exceptionnels, de faire des choses incroyables. Nous avons simplement besoin de réfléchir que est-ce que vraiment j'engage toutes les choses au service de Krishna? So and then we go to this next step, like practicing. What was this? The trust, yeah. And then the next one and next one, and we can see by this meditation, Krishna will arrange things around us where we can practice it. Et nous pouvons voir que si nous faisons étape après étape, Krishna va nous protéger dans ce chemin. And this is the transitioning emotions. It's a base, like foundation of switching to spiritual identity. It's like gives us purity. Et donc ce fait de changer de l'exploitation matérielle à la dédication spirituelle, ça c'est le point de départ. And then sinful reactions, they doesn't matter anymore because you're not this body anymore. You're disconnected from your karma. Et donc les conditionnements matériels, les réactions de nos activités pécheresses, elles n'ont plus vraiment d'effet parce que nous comprenons que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes simplement liés à ce corps par notre karma. So this is the meaning. This is what Srila Prabhupada says in the purport. Et donc c'est la signification de ce que Srila Prabhupada dit dans ce teneur et portée. Mm-hmm. I was about to say something else, but whatever. Krishna's plan. Krishna. Okay. I'm so sorry to keep you so long. So if someone wants to leave, it's okay. Christopher Prabhu has a question. My question is we are not, can't speak for me, I'm certainly not going to be fully Krishna conscious at the end of my life. We are not? I'm certainly not going to be fully Krishna conscious at the end of my life. Mm. And for example, my question is it necessary to be fully Krishna conscious to go back to the spiritual world? Mm-hmm. But why I'm asking this question is because what I understood, I'm not sure, I don't have any quote that Srila Prabhupada said this, but is it enough if you follow the 4 regulative principles and you chant 16 rounds every day? So you respect your voice, you are going to back to the spiritual world? I wish you... Yeah. Ok, j'ai une question. Certainement, je ne vais pas être pleinement conscient de Krishna au moment de mourir, mais est-ce que c'est suffisant de respecter les 4 principes et de chanter mes 16 tours pour pouvoir retourner au monde spirituel? Well, Srila Prabhupada said 16 rounds, and the rest of the time you're engaged in service. Srila Prabhupada a dit 16 tours et le reste du temps nous sommes engagés dans le service. Right. That means all the other time you're engaged in service. Ça veut dire qu'à chaque autre moment nous sommes engagés dans le service. But initially he wanted us to chant 64 rounds. Au début, il voulait ses disciples qui chantent 64 tours par jour. Just to clarify this point, what he really wanted, not what we begged from him, but what he wanted. Et donc, c'est une différence entre ce qu'il voulait et ce que nous avons demandé. So, is that the answer? Est-ce que c'est la réponse? No, but... No. This is not the answer. No, well, I don't know, but so yeah. So, okay, so you mentioned, is that enough? Is it necessary to be Krishna conscious to go to the spiritual world? Yes, Tu as fully Krishna conscious. Tu as posé la question. Yes, sorry. Pardon, c'est moi, vas-y. Yes, I'm always thinking like maybe it's just speculation, I don't know, but at the end of your life, something can happen.
It may not happen, it may happen. My question, do you need to be fully Krishna conscious to have done your best and to go back to the spiritual world, Because I heard a lot about talking about sincerity, what is your intention, but sincerity and intention don't really have to do about being fully Krishna conscious. J'ai entendu beaucoup de fois à propos de la détermination, les bonnes intentions, mais on peut avoir une bonne intention et une détermination, et ça n'a pas forcément à voir avec notre pureté au moment où on pratique. We can actually connect this again to the Sharanagati. So, in order to switch from material consciousness to spiritual consciousness, at some point we need to come to the selflessness. Donc, à partir du moment où on passe de notre conscience matérielle à notre conscience spirituelle, à un moment donné, selflessness, we need to come to the emotion of selflessness. Oui, on doit arriver à ce sentiment de perte d'ego. So, I give up everything for Krishna. I give up my body, my opulence, etc. Whatever I have, give up doesn't mean that I just leave it somewhere. I use it for His service. Et donc, il faut avoir cette conscience que, ok, j'abandonne mon corps, j'abandonne mes mots, j'abandonne mon intelligence, j'abandonne mes possessions à Krishna. Ça ne veut pas dire que juste je les laisse sur le bord de la route, ça veut dire que je les engage dans son service. And also, recently what I was going through is still going, giving up our attachment to proper opinion, attachment to your own time. Eventually we need to give up everything. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je médite récemment, c'est que parfois il faut abandonner notre tendance à évaluer l'opinion juste, à valoriser notre propre temps. And also prana, the life energy. I don't keep it for myself. I give it up again. So. Notre prana, notre air vital, il faut aussi, c'est pas juste pour nous, c'est pour le donner au Seigneur. Without that, the spiritual consciousness will not be developed. Sans ça, notre conscience spirituelle ne va pas être développée. Fully. It's only in ISKCON that, because I grew up in India, I'm Indian, so it's only in ISKCON because there are so many ashrams, thousands of ashrams in India. So it's only in ISKCON that we talk about chanting Hare Krishna and 16 rounds. Because in my house, my whole life, I was taught to chant Ram Ram. And we were not taught to chant Krishna, Hare Krishna, And my grandmother chants Ram Ram all the time, and Narayana Narayana all the time. My parents are chanting Narayana Narayana and Ram Ram. So it's only in ISKCON you say chant Hare Krishna. This was something I was about to say, that fully Krishna conscious, we have to be fully Krishna conscious to go to Goloka Vrindavan. Il faut être pleinement conscient de Krishna pour arriver à Goloka Vrindavan. Which is goal of this movement. Ce qui est le but de ce mouvement. But to go to other planets in the spiritual world, pour aller dans d'autres planètes du monde spirituel, it's similar, but it's not. The qualification is not that high. C'est similaire, mais la qualification n'est pas aussi élevée. Prabhupada gave us the topmost. Srila Prabhupada nous a donné le plus élevé. But when we are born, we just don't, because in India people are just crazy about Ram. People are just mad about Sri Ram. So when we are born, we are told it's Ram Ram. So when we are growing up hearing, we have to go back to Sankirtan. And I never heard about Goloka Vrindavan until I came to ISKCON. Because we just say we have to go back to Ram, because we have to live in Ram's kingdom, and Ram is our king. So that's what we hear, and So we just think of, I always think I have to go back to Sankirtan because that's where my Lord is, So I don't know whether it's just a different school of thought that ISKCON is saying. But only in ISKCON they say about Goloka Vrindavan. At least. Otherwise we are just talking, in India people are talking about Ram. It's a French translation.
No. It's Prabhu. Thank you. Thank you. Sorry. Thank you for the nice class. It was nice. Very nice class. We don't, invent things. It's what's written in the scriptures. We call ISKCON as an organization, but we are Gaudiya Vaishnavas, a bona fide sampradaya. We have scriptures and we refer to the scriptures. So this is the qualification according to scriptures. And if we study other sampradayas, they have different goal, different scriptures. I don't know. I don't know. It's like a battle that is going on in my head forever. Because, in India you hear something else, but in ISKCON, you're just hearing round, you just say round, and then you're just fine. And that's what people say. Well, Srila Prabhupada in the beginning of Bhagavad Gita, he says that if we still have material identification, we are not able to go to spiritual world. Like in the beginning in introduction to Bhagavad Gita. But Indians also don't follow the regulated principles, so although they chant round, they don't follow the regulated principles. Yeah, this is the Kali Yuga, I want to say. Thank you, Prabhu, for the nice class. Yeah, Rupa,